yuhuudda in lasoo leexiyo oo yuhuudda lasoo dhex mariyo tuubada صح si markaa yuhuudda markaa energygaas ay control qayb ku hayaan ها لكن maxay kula tahay dad Soomaali qaar ah jiro oo ku dhahaaya Donald Trump markoona caayay kuwa dhahay waa ruusaas aniga aad wala yaabanahay wallahi those people waa Soomaali oo educated maahin problemka jira waxa weeyniyo dad waxa jira markay wararka iska dhageystaan warka ma fahansan dadka CNN iyo waryahan ay sameynayaan dadka yuhuudda ayaa inta badan media gacanta ku haysta so waa propaganda qofka waxa la rabaa markaa inuu maskaxdiisa uu isticmaalo alternative media inuu raadiyo okay dadka kale maxay kula tahay dad waxa jiro ayagoo isku dayaya Soomaalida dhexdooda ka soo qaba ee dagaal la dagaalsiin ama xarash isku hayaan dadka waxaas oo anaga naga dhaxeeyo oo hoose oo village politics iyo dadka kor u soo saara ka waran ayagana maxaa dhihireen ana waxa soo jeedin lahaa waxa loo baahan yahay Soomaaliya Mareykanka ninka madaxweynaha wuxuu inagu soo jeesaday wuxuu rabaa in Soomaalida uu ka dhigay scapegoat so marka inaga Soomaali dhexdiina hal group isla noqda isku hal agenda lahaada hatta magaalo kasta waxa sameeyeen duq magaalo oo Soomaali ah ninka ha noqdo marka magaalada degantihiin duqa oo magaalada xukuma inuu xiriir ka dhaxeeyo iyo dadka Soomaalida si marka Soomaalida one voice lahaatiin ma fahamta dadka inagu dhex jirana Soomaalidana waxa loo baahay in iska qabatiin oo pressure saartiin wax sax mid kale hadda nagu soo biiraysid those of you who are joining us we are discussing Donald Trump's obsession with Somalis in this program we both accept English and Somali so ku soo dhawaada codka walaalka adiga isug gabadha soo gasha Halima welcome السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته maxaan ugu darsanaysaa fikirkaada Soomaali English ka aragtaa ku hadli kartaa fikirkayga waxa way horta meeshii ay ka bilaabatay Donald Trump waxa haya masayr waay waxa Soomaalidu waa laga masayr dadka muddada yar joogo oo sidaas u muuqda waa dad badan ay ka xanaaqsan noqda sax waay marka waxa keenaysa adkaysiga iyo kartida ay leeyihiin dhibaatada ku soo dhacday iyo soo marka caaydiisa anaga waxay noo tahay sharaf Soomaaliya maxay yeelay dadka dhan dadka xunna wuu caaya uu faaniya dadka fiicanna wuu caaya taasna waa aragtida waa opposite sidoo u shaqeeyo dhanaaba opposite maxaa dhihi lahayd dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin Donald Trump dadaan ugu diray ama Ilhaan Cumar ha ahaato dad kale arrintaas maxay kula tahay waa ka galdaran yihiin Ilhaan Cumar waxa waaye way u istaagtay Soomaalida nafsadeeda way u istaagtay reasonka ee meesha u caynayba waxa waaye maxaa karta u leedahay waay waa taas wallahi waa runta waa kugu raacsanahay waa inaa ogaanaa Donald Trump qof uu caynayo ama qof wax ka sheegay hadaa aragtid waa qof iska dhiciye waa qof edab leh waa qof fiican waa qof caqli leh markuu inta wax kasto dhaho Donald Trump opposite-kiisa inaa u fahamtiinaan rabaa marka markii uu qofka ku caayo qofka ka maseersan ku caayo wuxuu rabaa inuu adiga hoos ku liido marka haddii aad sii kacdid oo aad tiraahdid maxaa saas la ii leeyahay oo maxayd waa dhuumanaynaa yaa la hadlin gabadhaan may aamusto gabadhaana nagu diraysa waa marka siduu isaga rabo waay wuxuu rabaa usuubis sax may aad noogu sameysay halkee joogtaa ama magaaladaada ama dadka eridaada jooga say u arkaan arrintan hadda obsessionka Donald Trump saameyn wax mid ku yeelay dadka aan u maleynaa open mindedka inay yihiin waxay u arkaan inuu naga gardaran yahay inuu gabadha ka gardaran yahay inuu aan tahay inaan istaagno rightskeena u istaagno anaga rights aan leenahay ma nihin dad oo tuugnimo ku soo galay wadanka dad waxa leenahay sharci ku imaaday dad ku dhashay joogo dad wax bartay joogo percentage-ka Soomaalida hadda meeshaan joogo 80% dadka wax bay barteen صح عبدي أنا سؤال قال عبدي كورن أديكنا وما حسنت ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كسر إيه وسوي حودا يا عبدي أوكي وكوسو نقولنا هل مر عبدي أنا سينو أديكنا وكوسو نقولنا هاي عبدي وهذا السلام يعني واي سجسي ولا القاضي أوكي هاي كل علي دب ملهن وورد دقيقة ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هرد مالتين با iyo horta waxaan soo koray inuu qoraalka ma koro laakiin halkan waxaan u imi in horta ku hambaleeyo in badan baan fiidiyoyada daawaday in aad maskax furan baa tahay Soomaalinimadu ku weyn tahay aragti fiican ummadiisana u hogaamiya sida wanaagsan oo sida wanaagsan u sheega in aad maskax fiican baa tahay waana kugu hambaleeynaa halka ka wad Soomaalinimadaada joog fikirkaagana wuxuu qabaa
waxaan usoo koray halkan oo keliya u imi inaan ku hambaliyeeyo I'm real appreciated balaal thank you minsoran joogaa ku salaamayna adeer mahadsanid waa mahadsan tahay oo insha Allah kugu soo noqon doonaa haye gaasha Allah adime waxa hadlay sorry mase qof kale anigu waa ka soo horeeyo waan yaabay sababtoo laakiin hal mid baan ku darsanayaa anigu ingiriiskan deganahay reer Mareykan meeyay laakiin waxa Mareykan ka socdaa anigana bari karo oo imanaya because maanta adduunku wuu isku xiran yahay dhulkan la joogaana waa reer galbeedkuna hadda waxaad moodaa nimanka midabka foginay maaragtay ay rabaan inay meel kasta ku degaan oo nimankii dimuqraadiga ahaa focuska saaran oo waxa lagu mashquuliyay magaranaysa ay ajaanib iyo waxay ku ololeynayaan marka waxaan ku darsanayaa anigu niyahow istaageera mid noqda qabyaaladan iyo kala qoqobkan iyo xulankan ka baxa qurbaad timaadeen qurbihii reer North America ama Mareykan karaamada waa maalin kasta waa ka maaragtay meesha qaadanaya idinku isku xidhma waxaad ku barataan maaragtay madaxweynaha sheegaya idinku waxaad ka barataan way ka qool ha noqoto midooba midnimadiina ka shaqeeya wanaagiina soo bandhiga waxa weeyaan marka ay taas samaysaan waxaan ku weydiiyay waa hadal fiican oo wadaay inaan ka dhaxgalno mar rabo reer Ingiriiska say u arkaan marka oo Donald Trump ama qolyahan kale oo xag jirka naga hadlaan ma waxay u maleeyaan arrintaas in waxa nagu sheegay ee wax ka jiraan ay u badan tahay mase dulmi nagu la galay ee u arkaan Soomaaliya Mareykan dana wallahi reer Ingiriiska isku lahay maaha dad balaaran bulsho rayga caamka ka lagu badan yahay sheega rayga caamka lagu badan yahay waxa weeyaan de Trump cidna xaalli kama aha inuu maaragtay magaciisa Soomaaliyeed maalin walba masrax la istaago oo caayo farta ku fiiqo oo uu maaragtay haadabreeyo cid habi ku ama jirto Mareykanka musuqmaasuqa ka dhacayna Soomaalidu markaan maaragtay academically loo eego 2% bay ka noqonaysaa 2% kaba yar waaye xitaa wax 1% ka yar waaye taasna hal ogaado dambigana oo adduunyada kale ka jiro 100% naga badan marka sidaas waxay ku tusaysaa inaysan daacad ahayn arrintaas marka inuu maaragtay tooshka u qaato 1% wixii kalena uu ka aamuso waxa weeyaan cadaalad darro iyo maaragtay dad nacayb shakhsi nacayb ama dad maaragtay marka Trump uu iska tegayaa waqtigiisa tankiisu hadda 2 sano iyo waxba haray 2 sano iyo marka maaragtay idinku isku xidhma uu tegayaa laakiin idinku tegi maysaan ma saas waa ka soo hari doonaa haddana waxay u eg tahayba asaga meelo kale inuu ku mashquulo dagaal Iran iyo waxyaabahaas ninkan gadaasheen mar dambe soo galay Bowman Bashir soo dhawaaw waa kugu soo noqonayna adigana gashaale Bowman meesha joogtid iyo waxa fikirka ku darsanaysid waxaan ka hadlaynaa mawduuca Trump iyo beegsigiisa Soomaalida Ismail in a jirde what's going on bro long time NCP days back in what was it 2016 oh wow yeah we go a long way back NCP Snapchat the Facebook group yeah how you been bro your name I mean your voice sounds familiar but obviously right I just joined. I was scrolling and I wanted to come by and say hello. So I don't even know what y'all are talking about, Marka. I'm just gonna, listen. I think since you're an OG, I'll ask you this. You've seen how Donald Trump has been bashing our community, right? For the past, I don't even know, several years. Right now, it's actually reaching a critical point where he cannot even take a single press conference without mentioning Somalis. What do you think of this whole evolution or devolution, if you will? Well, I think a lot of it has to do with political retaliation. You want my honest opinion of what I think? Yeah, definitely. All right. So we, as Somalis, we have a representative, and she happens to be on the left side. Okay. And so a lot of the left-leaning Democrats, the progressives, kulligood waxa waaye they have a leadership, and we know their leadership, like Nancy Pelosi, Chuck Schumer,
Maxine Waters. I mean, But these but people but are, but, but hold on. I kind of sense. I know where you got to go with this. That's okay. one side of the left. Why aren't you mentioning? Why aren't you mentioning Bernie Sanders, Mamdani, those kind of groups? Why are you only mentioning the kind of a neocon, kind of corrupt leadership? Is there a reason for that? I mean, they're all the same. To me, No, they're no, all no, the no, no, same. no. They're They're all one Bernie side. They're Sanders all and Chuck Schumer are totally in the polar opposite politically, and that's factual. They don't even mix. You know that, bro. Come on, bro. right. Keep going. Keep I going. do. But my point is this: uh, there is a leadership in the party, correct? Leadership in the sense every party has leadership, but then also people are individuals. Continue. Okay. So this is where I want to point out. This is where we fit in to all of this. Our sister has been used as an attack dog by the party leadership to go after Trump and his base, his voters. And it's been happening for so long. And I used to go, whoa, what is she doing, Amma, And they've ignored her for 4 years. His second term came by, and then, the attacks and the way they kind of push her in front of the microphone and be like, here, you handle this. And she just, the fighter she is, just kept going, and they've had enough. And now, we're taking the brunt of it. We are collateral of this political fight between the left and MAGA. Does that make sense? So I hear you, and I want to entertain that. So here's the thing: I'm gonna push back against you. First of all, I appreciate this is kind of an unpopular view, but it is a view that's prevalent in a lot of Somalis. But here's what I'm gonna ask you: do you know the first time Donald Trump attacked Somalis, singled out by community, by name? Do you know? Do you happen to know any? Can you just maybe trace back? I would say sometime towards the end of his last term. That's actually incorrect. Last term, he became a president January 2017, right? Right. What if I told you, what if I give you evidence, and you can Google it, this one, Donald Trump, actually in 2016, before he even became president, right? Under basically while Obama was still president, he goes to my high school, not high school, auditorium where my high school graduation was held in Portland, Maine, right? It's called Merrill Auditorium. He had a campaign. He had a campaign rally, and literally spent like 5 minutes talking about nothing but Somalis. And he literally said this, and I quote: he said, "Somalis are here, and they've got a problem, and you guys have not invited them." Basically, the same thing he's saying right now about us. He said that, so much so that it prompted me individually to write an op-ed on the local newspaper. You can Google it up. Google it up right now. It's called Main Voices, Somalis. Main Voices, and write my name. Look at my name, Ismail Warsame, Portland Press Herald. During those times, Ilhan Omar was not even in the picture. She was not elected to Congress. She was not commenting. She was not existing. I personally responded to Donald Trump before she even did. Okay, now fast forward. That if you say maybe that was one-off, no, he said the same thing in Miami, and he said the same thing in Iowa. So 3 different states, 3 different audience, most of them non-Somalis. He repeated that America has a Somali problem. So no, you didn't seem to know, which is fine, right? You thought that. No, I had no idea about that. Yeah, you can look it up, right? I'm not just saying things. I'm actually giving you references. So you say Main Voices, and then I literally articulated why he was wrong, why he shouldn't have been saying that, and what we contribute as community. Now, obviously, Ilhan Omar came. So you said that she was put in front of microphone, used up by liberals, whatever that is. But what if I told you someone already was insulting your community excessively, and now you happen to be the first Somali, first Muslim woman, hijabi, whatever you want to call it, in Congress, which is right across the street from him? What makes you think that she provoked him? Because literally, like I demonstrated to you, she was the one, her community was provoked. So does that make sense? So I would like just people to be factual when they say those kind of things. There are 500
and 35 members of Congress, right? Mhm. Um, you have so many people from different backgrounds. You Mhm. got Arabs, Indians, Ethiopians, right? From the same party as she is. Mhm. And I think the party leadership, again, this is only my opinion, is they kind of push her forward to go after Trump. And then, because he's very unconventional, right? The way he responds to people is not typical Here's of my many other question though. presidents. If you were put in that situation, and you already know that this person came to power literally using your community. And that was only one example, by the way. We're Muslims. So he also said the Muslim ban, that's Donald Trump, how he came. He says Donald Trump is calling for complete and total shutdown of Muslims, right? Entering the United States until we know what the heck is going on. That's also her community, right? He also said something about, a lot of things about black people. He basically has history of discriminating. So she knowing that, what options does she have, right? But to push back. Would you not want her to be our voice? Because it's not easy for her, I guarantee you. I mean, it's not like fighting against the president of the United States when you are trying to do your job. It's not easy, right? Would you say? I mean, a lot of it has a lot to do for the party, honestly. And it has nothing, most of the clashes they've had is, what, But what party options? leaders should I mean, be. may I ask you a personal question? Do you vote for, which party do you vote for, if you don't mind? Democrat. Okay, so you already are a Democrat. No, I'm not a Democrat. Oh, I'm neither a Democrat or a Republican. okay. So But let's most say, of my interest lies within the Democratic Party. okay, great. So obviously you're paying attention. That's fine. So and I voted for Republicans. I'm not saying, like, even if you did vote for, I don't care. I mean, you could say you voted for Trump. I'm a person like that. But what I'm saying is this: when I crossed into the Republicans, I voted for Ron Paul. Right? Ron Paul, everybody knows he's anti-war. He's one of those guys that's libertarian, and I happen to have a lot of libertarian leaning things. Democrats, they're a piece of shit. I agree. Well, sorry, Sarah, TikTok, they're piece of what. So I get it. Democrats aren't always the best friends we have, but they are best of bad options. Right now, honestly, the only thing between us being literally deported, right, roundup, and I'm talking about even citizens, and not deported is Democrats. Really, they're the only ones that are asking for accountability. Now the government is shut down because of what? They're asking for ICE accountability. Who's refusing it? Who's refusing the ICE to expose their face, to have a warrant? Democrats are asking for that. Republicans are not. Does that make sense? Absolutely. So that really, we have no choice. So Ilhan Omar, whether she's put before camera or not, does she have an option? I mean, Like, what it's option not does she have? What is she gonna completely. do? Yeah. This is the thing, though. Like I said, all these other people, all these other representatives, they do their job. They go there, they vote. You know what I'm saying? Party lines or whatnot, and then they go about their business. But There's a nobody's lot of. attacking their I communities, mean, though, right? oh, of course, the one. What's her name? Rashida Tlaib. And she does fight back. And literally, she had Not. I mean, she literally had a does friend on that her did own. ICE. Right. That's not like she's not friendly. She's in the what do you call the squad? She's always squad. talking. Yeah, she's talking a lot. But Yeah, the but thing she's not always in front, headlines, and they're not, she's not always But the thing is, it's different though, because answering to what do you call, okay, does she wear a random hijab? I'll tell interviews. you. You know what I'll I'm tell saying? you. Like, I'll here, tell you. come bash Trump, come on my show and bash Trump, and sure, I mean, Okay, but I'll ask you a question. you could decline a lot of stuff that's not gonna put your people in harm's way. You see what I'm saying? But here's the Like I thing, said, though. we are a collateral of a political fight here. But here's the thing, That's though. what I'm trying to say. Are you confident that if Ilhan Omar just zips it, afka hadee qabsato, are you confident ninkaan dhihi doono and bes waa Soomaaliya ina kala daaya bal gabadhii waa ina Ma- aamuste? I'm saying there's a time for this and there's a time for that. Look at it.
Ay bal ay aniga xogaa isku daalnay qof kale raba inuu kula hadlo. Qof kale. aniga qabsanaya Ay gabadha walaashana jawaabayso Xaliim hay ku soo. sida ma kula tahay hadda adiga haday isagaa weeraraya ayada ma weerarayso waxa inta badan ay ka sheegayaan saanay tahay iyaga way ka sameynayaan soo maaha marka hadduu qofku ku soo weeraro aadan iska celinin maxaa rabti inaad kursiga ka degato taas waxay rabaan soo maaha maya wala saas Ama in wadanka laga celiyo. maya That's their plan. They want to push her back so much that she quits. Yeah. she cannot quit. She's an elected official. How come qaadi karaan? You know what I'm saying? Ma Inay ila iska celiso ina weerarka maya. laakiin kuma muuqda adiga. Of course, weerarka wuu muuqdaa. Laakiin weerarka marka waxa waaye, you know, maxaa lagaaga badinaya? Waxa waaye when you try to counter, right? And then you get yourself into more controversy. Fiiri, It's gabadha exactly what they will rage bait you, and then I think out of rage, emotion, you know, and then that's all they need. Markat Firi, when that guy with the camera, right, was going around daycares, that's Fiiri. don't answer. Hold on. It's a form of rage that's baiting. different, It's a political rage bait. Well, So we were telling them if this guy comes to your daycare, and I just agree call the with you, police. Firi, I agree with Let you. them have I agree with you. a trespassing charge. But here's the thing. Nick Shirley Yeah. Maqori Karo, he cannot write executive order to go and try to take away Somali or something. Waa nin shakhsi ah. However, shakhsi waay taada ayada, kale Nick like, Cherry as right ba muu leh president inuu different. imaado gurigaaga ma ogtahay ama daycarekaaga he doesn't have any rights government maaha ninkan But the So- laakiin president markay different. governmentiga ku ataagayso Ah. oo adigana right aa u leedahay inaa isdifaacdid waa inaa isdifaacdaa Because inaad ayada Firi. Firi, when a Nick Shirley reporter, who jawaabos, Firi, who jawaabos when who has a Firi, power. I know, but Firi, when a reporter sets her up and asks her questions so that she can, you know, go at Trump, she can, you know, kind of tap dance around because in a reporter, I go they sell papers, they sell ratings. I'll give you So, okay. so, I- so, I- so, okay, so let me they'll put a ask her political these hat. questions. They'll ask her these questions about Trump, and this is what you're supposed to, you know, that's when you got to put on your political hat. Okay, be a I'll tell politician, you tap this. dance I'll- around I'll- all their questions, and then there's nothing. There's Okay, nothing for him so to, here's you know. the other thing. Here's the other thing. waxa uu Politics. rabo mataqaanaa Ha. gabadhii green la dhahayay laba jeer keliyu ataaga markay carartay Ha. Firi, midaa jirto. Martin Luther King. Donald Trump ataaga oo u Ha. geysanayo laakiin ku xisaabtama Ilhan Umar ayada faa'iido inay ku qabtaa idin sheegaya. Faa'iidada ma taqaaniin. Lacagta marka la raise gareeyo aragtid markuu ataaga lama hor lacag ay raise gareysaa ma ogtiin taas. So asaga uu ataagoya and but she's actually getting free coverage. Hadda Firi, America dhan waa la yaqaanaa magaceeda. Everybody knows her name. She's a household name, right? Waxaa fiirisaa marka Donald Trump approval ratingkiisa Firi waa low. Inta qof uu ka soo horjeeda Firi. That means every time oo wax ka sheega ayada dadka asaga neceb oo dhan ayaday jeclaanayaan. Yes or no? Strategically Yes. speaking, there are more people right now in America on neceb Donald Trump than the other way around. So Even marka at Jason Jacqueline, you know, he falls down, like the rating falls down. ha may laakiin ayada haddan Ilhan Umar dan waxa ugu jirto inay ayadii asaga isdagaalaan. Ayada politically speaking waan arki doontaa. Maya, they both, way raadaysaa mar kasto. she benefits from it without a doubt, and also he benefits from it. Magarat. course. And you know, No, to no, them, I any totally- publicity, I'll like take waxaan you ka wadaa, is that Asaga- benefit for us, anaga marka the average Somali, Firi, asaga okay. who's stuck in the middle. We're in the crossfire, anaga. And meesha marka su'aashaada marka weydiisay, you were asking me, you know, as a Somali, all this damage Trump is doing to us, sidee u aragtaa? Ah, See what I'm saying? Mama horta Ah. maxsan tahay aan adinkana waa ka wada maqribka ii soo galay waa baxaya laakiin waa ku soo Alright. noqon doona insha Allah waa mahadsantiin kulli thank Allah, you very inshallah. much very high maxaa la dhahaa highly engaging conversation ay yeelanay waa isku soo noqon doonaa peace Likewise.